ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. નોટિફિકેશન તો આવે જ બેટા તમારો Good noise afternoon. કે Good afternoon, ma'am. Good afternoon. હા એટલે Good તમારું afternoon, ma'am. થાય એટલે તમને Good નોટિફિકેશન તો આવશે તમે આમ તેમ હાલ્યા તમારું બરાબર દેખાયું કંઈ પણ હોય તો આગળનું તો કેવું બધા મજામાં ને આજે? બરાબર બસ જલસા. જલસા ને બસ વીકેન્ડ તારે. આવી ગયો એટલે જલસા. બસ તારે આજે આપણે છે ને 2-3 અલ્ગોરિધમ ઉડાડી મારીએ બરાબર? એટલા બી જલસા નહીં મેમ, આમ તો ચાલે. અલા પણ બહુ નાના નાના મસ્ત છે. મેમ એકાદ રાખો ને. એક થશે ને તો તમને એવું થશે કે લાવો મને બીજો જોવો છે. બીજો જોઈશું ને તો તમને એવું થશે લાવો મને ત્રીજો જોવો છે. ત્યારની વાત ત્યારે મેડમ. સારું ચલો એવું રાખો બસ. ઓકે તો આર ઇટ ઇઝ રિમેનિંગ ઇન લેક્ચર સેશન પછી હું પૂછીશ ખરી પણ હોય એક્ઝામમાં યુનિટ ટેસ્ટમાં ભલે એ અલ્ગોરિધમ પત્યો હોય કે ના પત્યો હોય ના મેમ, ના ચાલે. એવું થોડી ના હોય યાર. હું તમારી વાત માનું તો પછી તમારે મારી વાત માનવાની ને. સારું ચલો મેમ જોઈએ. ઓકે જોઈએ ચલો. But before starting with the lecture, I want to discuss one thing with you guys, that is the certification courses offered at Charuset. Okay. So I guess you guys are already aware that in Charuset we are offering some of the certification courses, right? So those courses are Cisco, AWS, Oracle, Microsoft. So basically, what is the our objective, our university objective is that through the certification courses, you will you will have the knowledge regarding a particular subject, right? So it will help you to showcase your talent in the professional world, right? That you are expertise in some particular area. So through this certification course you can showcase that. So whenever you want to, after your 8th semester, whenever you will go for your job, so if you are interested in industrial job, right? So at that time the certification course will help you. If you are you want to pursue your masters, so at that time also this particular certification course can help you to understand the basic core concept of that particular area in which you want to pursue your masters, right? So that is why in Charuset we offer such different certifications. It will also help you to compete against the different students, right? So it will be very beneficial for you guys. Basically, now we'll discuss regarding the all the 4 courses. First is Cisco Academy. So as you guys can see, in Cisco we have 2 different types of that certification, CCN and CCNP, right? So in that you guys are mostly aware regarding the networking concepts, right? In your 5th semester you have learned about the computer network, and in 3rd semester you have learned regarding the data communication and networking. So on the basis of that networking concepts, this CCNA certificate you can achieve, right? So if you are interested to go for the networking area, then you can use or you can go with this particular certification course. So for this particular certification course, the tutor will be Nayak sir. I hope you all are aware who is Nayak sir, right? He is HOD of IT department, Dapster. And if you want to pursue your certification from Cisco Academy, then you need to just contact Radhika ma'am to know the detail that uh, how you can enroll for this particular course, right? You can directly mail her, okay, or you can, if you have the contact number, then you can directly contact her. The second one is calculation, or we can say equation. the AWS. Now, I hope you all are aware about AWS, right? What is AWS? Amazon Web Service. Amazon Web Services. So, if you are interested in the cloud computing, right?
And if you want to pursue the masters in a cloud computing, or if you want to do the job in a cloud area, then you can enroll in this particular course, right? So for that you need to contact Pat Singh sir, okay, and the email ID is already available. Fine. Then next is Oracle. So Oracle શેના માટે હશે? Oracle I guess તમે use કરતા જ હશો અત્યારે. ડેટા RDBMS યસ 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 રાઈટ. સો જો તમારે એ સાઈડની એ એરિયા બાજુ જવું હોય તો યુ હેવ ઓરેકલ. ફોર દેટ યુ નીડ ટુ કોન્ટેક્ટ દીપક રામોલિયા સર, ઓકે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટ. સો માઇક્રોસોફ્ટ ઇઝ ફોર વોટ? Azure ML, સોરી? machine learning, like cloud platform for machine learning is there. યસ યસ. પર્ટિક્યુલરલી Azure એની માટે. હા યસ બરાબર. દેટ મીન્સ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ સાથે વધારે વર્ક કરવાનું આવશે તમારું. તો એ બાજુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો યુ કેન ગો કોન્ટેક્ટ ડોક્ટર અશ્વિન મકવાના સર, ઓકે. So these are the 4 different certification courses which are offered at ચારુસેટ. તો આના માટેના અલગથી લેક્ચર સેશન્સ થતા હોય છે, એન્ડ એ લેક્ચર સેશન્સ યુ કેન અટેન્ડ, બરાબર. એનામાં એનરોલ કરવાનું, એના લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરવાના, એની અલગથી એક્ઝામ થાય છે, એન્ડ ઇફ યુ વિલ ક્લિયર દેટ એક્ઝામ દેન યુ વિલ ગેટ ધી સર્ટિફિકેટ ફોર કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોર્સ. અને આ બધા કોર્સના સર્ટિફિકેશન નું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. મતલબ નોર્મલ ઓનલાઈન કોર્સીસ જે કરીએ છીએ એ ટાઈપના નથી. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સર્ટિફિકેશન્સ, રાઈટ? તો આટલા અવેલેબલ છે. સો નાઉ આઈ વિલ શેર વન ગૂગલ ફોર્મ વિથ યુ, ઓકે. So what you guys need to do is you just need to, So the next is I need to take what? those who are interested to enroll in any of the certification course, they are just requested to fill up this form within today and tomorrow, okay. Saturday evening સુધી આ ફોર્મ ખુલ્લું રહેશે, એના પછી ક્લોઝ થઈ જશે. સો જો કોઈને બી ઇન્ટરેસ્ટ હોય કોઈ પણ ચારમાંથી કોઈ પણ એક સર્ટિફિકેશન અંદર કરવા માટે, જેને એવું ફિક્સ જ છે કે ભાઈ મારે 8th સેમ પછી આ જ ફિલ્ડમાં આ જ એરિયામાં જવું છે, રાઈટ, યા તો માસ્ટર્સ માટે મારે આ જ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં જવું છે, તો તમે આ કોર્સીસ કરી શકો છો. ફાઇન. સો ફોર દેટ યુ જસ્ટ નીડ ટુ ફિલ અપ ધીસ ફોર્મ, and after that the faculty will contact you. Otherwise one particular session will be there to get to provide you the information in detail about that particular certification course, okay. Is there any doubt? નો મેમ. Okay. પેલા આ જે કોર્સની ફી સ્ટ્રક્ચર ને એ પણ બધું ફોર્મ ફિલઅપ કર્યા પછી ડિસ્કસ થશે ને? હા એના પછી ડિસ્કસ થશે. યસ. Okay. Now for me, Okay. the equation has been So now let's get back to our subject. congruent. Okay. So far what we have seen, we have learned about the symmetric key cryptography, right? E raised to -1 दिया हुआ है. Can I write like this? Then what we have seen, Congruence 1 more 5. Yes, I can write like that. Now do we know the concept of multiplicative inverse? બીજું શું જોયું છે આપણે? Yes or no? Have you done the example of multiplicative? Am I audible? Affine cipher. Affine cipher. Okay, but before Attack on affine, a fine cipher. okay, see, let me just go something like this. In a ciphers, we have 2 types, right? Which are those two? Substitution And my end will generate. and No alphabet. transposition, Position. right? In substitution, there are 2 parts. Which one? So DNA. And Mono and polyalphabetic. Yes, monoalphabetic, polyalphabetic. In transposition, there are 2. Have you seen this? No.
હા We have not ટ્રાન્સપોઝિશન yet. માં નથી હા. એટલું અંદર Okay. ખાલી રેલફેન્સ વાળું પ્રેક્ટિકલ માં ડિસ્કસ કર્યું હતું. ઓકે એટલે keyless હશે અને એક keyed હશે. Okay, in Yes. keyless we have seen rail fence. Okay, in mono what we have seen? And we know this multiplicative inverse how to solve it. Caesar Caesar cipher. Caesar cipher, then additive okay, shift additive, Centrality. So that Multiplicative, affine. multiplicative, affine. you need to do the impression of the same text Okay. and decryption of Then the text. Right? Now you can see over here what I have written C monoalphabetic, E mod N. So E and N is what right? we are talking જોવાનું બાકી છે કે બાકી છે કે જોઈ લીધું? આઈ ગેસ આ ત્રણ જ્યારે કર્યું તો ત્યારે જ આપણે મોનો આલ્ફાબેટિક જોઈ લીધું હતું, to E mod N. Yes, ma'am, it's done. રાઈટ? આલ્ફાબેટિક થઈ ગયું છે. હા થઈ ગયું મેમ થઈ ગયું. તમે લાસ્ટમાં એક બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન પણ આપી હતી ને. The value of plain text and ciphertext. મને તો એવું યાદ નથી મેં શું કરાયું. એટલે એ લેક્ચરમાં છેલ્લે સમરાઇઝ પણ કર્યું. હા પેલું 26 ફેક્ટોરિયલ વાળું ને આમાં હા. કી ડોમેન, right? In this we are going to directly map each and every character with a particular characters, right? તો એ permutations આપણી જોડે 26 ફેક્ટોરિયલ types ના હોઈ શકે છે because we have 26 characters, right? Then in affine cipher what is the size of key domain? I'm doing 312 Yes, 312. In multiplicative cipher with this. multiplicative cipher 26. 12, right? And in a Caesar shift additive V and N. So સીઝરમાં આઈ થિંક 26 and this ત્રણેયમાં 26 જ આવશે because we have characters 26, right? to take the values of Okay, so this many things we have covered so far, and this all algorithms falls under the category of monoalphabetic ciphers. So in this what happens, if you will notice, one thing is common, that is one character or one symbol is always going to be changed by the same character or symbol, that is known as the monoalphabetic ciphers, right? So because of this we can have which type of attack? or will take some more time to decrypt the We can have statistical attack here for the and simple calculation we have taken pattern attack, brute force Pattern. by default search. એ તો Okay, so now to overcome the statistical and pattern attack we come up with the new idea of polyalphabetic Q into Q, that is 30. cipher, Okay. right? So what is polyalphabetic cipher? So a cipher in which a one particular character or symbol E minus 1 array. મેમ તમે રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરો. हाँ, and Q minus 1 10. So 20. or So what is the is value of pi now? It is substituted or changed by 20. this is of your plain text, huh? Is changed by Choose E such that GC many and pi should be character or symbols in 1. ये आपको ही so in this category we have already seen one algorithm, that is 7. Playfair algorithm, or you can say Playfair cipher, Now you need to check two conditions. right? Do I need to cover this again? નો મેમ. Okay, fine. So today we are going to discuss regarding the other algorithms, which falls under this particular categories, polyalphabetic ciphers. So in that the first one is the auto Any number, okay? But then key condition should be set. cipher. But can I take them separately?
So as the name suggests, it is what? Auto key. That means શું હશે? આ સાઇફરમાં શું થતું હશે? Key Auto. automatic generate. Yes, exactly. Key will be assigned or created or taken automatically by the users, right? So how it is possible? So basically what happens in such kind of algorithm, first key, whatever the first key we are having, that is decided by the both sender and the receiver. Matlab sender and the receiver, the both party who want to communicate with each other will discuss that what should be our initial key. First key, that means the initial key. So whenever we will start encryption with the first character, at that time the key which we are going to use, that will be predefined. Okay, then for the next characters, the key will be taken automatically. Are you understanding? Let's assume the plain text is Vidhi. Okay, so I want to encrypt this particular message with the help of auto key cipher. So what will happen? The sender, we will decide the initial key. So our initial key is, let's assume, 7. Okay, so what happens in this? The equation for encryption is that the cipher text is equals to plain text plus key mode 26. But in this, what we will do, we will apply this particular equation in each and every character, and for each and every character we are going to utilize the different keys, right? So that keys are going to be generated automatically. So that we need to put over here I, that means I will represent for which character we are applying this equation. I. So the equation for encryption will be cipher text I equals to plain text I plus key I mode 26. And if you want to decrypt it, so your plain text you will get, that is whatever the cipher text minus key mode 26. So how it is going to generate the auto key? So the initial key will be applied on the first character. So whatever your initial key, that will be applied on the first character. So your second key for the second character, right? So how we will consider this second key? So this second key will be the first character of your plain text. Then for the third character, we require the third key. So for the third character, third key ક્યાંથી આવશે? The second character of your plain text. Fine. So over here, for example, so for example, our plain text is equals to Vidhi. Okay, our key is equals to 7. Okay, so in this what will happen? The cipher text of V is equals to the plain text of V, sorry, જે V છે એ first one plus key is 7 mode 26, right? तो क्या आएगा? V નો નંબર કયો છે? What is mapped with V? 21 plus 7 mode 26. So what will be the answer? 2, right? So 2 is mapped with which character? C. Fine. So પહેલાનું આવી ગયું. Now we are going to perform the encryption on the second character. So for the second character, I. So I plus. Now for that the key will be what? The first character of your plain text. So what was our first character of plain text? V. So for
encrypting the second character of plain text, the key will be the first character, that is 21, mode 26. I hope you are understanding the thing. Yes, ma'am. Okay, so over here 8 plus 21, mode 26. So what will be the answer? 3. Right? And 3 is mapped as D. Okay. Now for the third character, for encrypting the third character, ciphertext D. D માટે કેટલો હતો? 3 plus what will be the key? What will be the key for I the એટલે third? 8. 8. Yes, very good. Mode 26. Now 10 11. બરાબર? 11 માટે કયો character આવશે? L. L. Right? Then for next character is H. So H એટલે 7 plus what will be the key? 3. 3. Mode 26, that is 10. 10 એટલે K. And lastly again I equals to what? I ની value કઈ હતી? 8 plus what will be the key? 7. 7. Mode 26. 15. So what will be the character? P. Right? So thus we get ciphertext is equals to કયો હતો? C D L K P. So if you will notice over here in our plain text there is I, occurrence of I is twice, right? But both the time our I is encrypted with two different characters. Are you understanding? યસ મેમ એટલે Yes, બેઝિકલી પેટર્ન અટેક અને સ્ટેટિસ્ટિકલ અટેક ડિફિકલ્ટ થઈ ગયા. Yes, exactly. Okay. આવડશે ઓટો કી સાઇફર? Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. યસ એટલે મેમ એક્ઝામમાં પ્લેન ટેક્સ્ટ આપ્યું હશે અને બીજું શું આપ્યું હશે અને ઇનિશિયલ Yeah. કી આપી હશે. હા. ઓકે બરાબર? અને પછી આખા સ્ટેપ્સ ડિસ્પ્લે કરવાના. Okay. Now in examination it might be asked to for the decryption process as well, right? So let's assume our ciphertext is CDLKP. Initial key will be given to you, that is 7 હતી ને આપણી? 7. So now apply the decryption. So what is the syntax? Oh, sorry, equation for decryption? Plain text equals to ciphertext minus key mode 26. So the plain text for character C is equals to C માટે કયો નંબર છે? 2 minus 7 mode 26. So કેટલો આવશે? minus 5 mode 26. What will be the answer? 21 થશે એટલે V. 21 V. is V. So that was our plain text, right? Now you need to tell me what we are going to consider as the second character. How we can calculate the plain text for the second character, that is D. So what we will take over here? Ma'am, the value of plain text means we got 21. First of all, D ni value શું હશે? D is 3, right? Yes. Now what will be the value of key? C2. No, the value of v जो plain text का हमें first character मिला वही लेंगे. Yes, exactly. While decrypting, whatever the character you are getting in a plain text first, that you need to consider for the key for the second one. Because over here what we have done for encrypting the second character, we have used the first character of plain text. So જો આ એક ટાઈપનું છે શું સબસ્ટિટ્યુશન અને એ પણ સિમેટ્રિક કી, that means એન્ક્રિપ્શનમાં જે કી યુઝ કરી હોય ડિક્રિપ્શનમાં બી આપણે સેમ કી યુઝ કરવી પડશે. then and only then we will get our original message back. હવે અહીંયા આગળ તમે માઇનસ જો કોઈ બીજા નંબરથી કરશો તો શું થઈ જશે? તમને ઓરિજિનલ મેસેજ નહીં મળે, right? So in this case whatever you are getting
the answer for the first character, that will become your key. Is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Do I need to show the all the steps for all character? Nah, ma'am. Nah, ma'am. Okay, fine. So this was our first algorithm. Now the question comes to our mind is that which attacks are possible? So which type of attack we can perform? Brute force तो आ ही जैसे by Yes. default. Brute force attack we can perform easily. પેટર્ન તો આપણે રિમૂવ કરી દીધી અને સ્ટેટિસ્ટિકલ અટેક પણ નહીં થઈ શકે કારણ કે એ પણ આપણે રિમૂવ કરી દીધું કારણ કે બધાની પેલી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતી કેરેક્ટરની એ આપણે ચેન્જ કરી દીધી છે, રાઈટ? સો વી કેન ઇઝીલી પરફોર્મ બ્રૂટ ફોર્સ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ મેમ પેટર્ન થઈ શકે છે. હાઉ પેટર્ન? બધાને સેમ લેવાનું, આઈ કરીને અને એને રન કરીને ટ્રાય કરવાનું. શું આઈ લઈને એટલે મતલબ કોઈ પણ વેરિયેબલ, કોઈ પણ એક શું કહેવાય લાઈક કેરેક્ટર લઈ લો, રિપીટિંગ કન્ટિન્યુઅસલી, ઓકે તો તમને ખબર પડી જશે ને, કારણ કે પહેલા કેરેક્ટરમાં જેટલો ડિફરન્સ આવશે એટલે માની લો ચલો એ નાખી દીધું બરાબર, હવે તમે કી 7 નાખ્યું છે કે ગમે તે નાખ્યું છે તો એ તો પહેલા એમાં ચેન્જ આવશે, બાકીના બધા એ તો સેમ જ રહેવાના છે. ના, કઈથી સેમ રહેશે? આપણી તો કી દર વખતે ચેન્જ થાય છે. અરે પણ જ્યારે બધા લેટર્સ જ સેમ હશે ત્યારે તો એ થઈ જશે ને. પણ મેસેજની અંદર ક્યારે પણ એ તો ના જ હોય ને. અરે વોટ? તો તમે તો એમ કહો છો જાણે કે બ્રૂટ ફોર્સ ના થાય, એટલે અઝ્યુમ એમ કે ભાઈ આવું કંઈક થઈ શકે છે. ના આવા અઝમ્પશન ના લેવાય, બટ વી કેન નોટ અઝ્યુમ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. આ છે ધ્રુવલ, આ કોર્નર કેસ થઈ ગયો. અરે એ તો રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર માં થાય ને. એવી રીતે તો પછી આપણે બધી જ વસ્તુમાં આવું થઈ શકે યાર. પછી તો મારે અટેક કરવો જ હોય તો મારી મચડીને કોઈ બી અટેક ઘુસેડી શકું ને. ચલો તો સેકન્ડ. એને તો તોડવું કહેવાય ને સિસ્ટમને. वही तो करना था, हो रहा है तो कर लो. ऐसा नहीं है. सिस्टम को अगर तोड़ना है, टफेस्ट मैसेज उसको आप तोड़ सकते हो तो आप बोलोगे कि मैंने भाई ये अटैक परफॉर्म किया. अगर मरा हुआ इंसान है उसको आप मार रहे हो तो उसमें आप अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हो, राइट? So उसी तरीके से if you want to break something, that means you need to consider the toughest scenario, then you can say that yes, I can break this. Whatever you have taken as an input, the plain text equals to a, this is the worst scenario, this is the best scenario for the attacker. So for best scenario, attacker will not try. As an attacker, you need to consider the worst scenario. That means A, B, C, D, E, F, G, Z, બધા જ અલગ અલગ characters. You need to think broadly. Are you understanding? Hello. Yes. હા બટ એટલે લાઈક મારો કહેવાનો મીનિંગ એવો હતો, હા એ હું સમજી ધ ગઈ. એ અટેકર રીતે બિહેવ્સ લાઈક ધ યુઝર, એ સેન્ડ કરે છે મેસેજ, ત્યાં આગળ નથી પહોંચવા દેતો, એ ખાલી એના બહાને લાઈક એ જોઈ લે છે કે એક્ઝેક્ટલી શું ડિફરન્સ છે, કઈ કી વપરાય છે. વન્સ ધ કી ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ તો બ્રૂટ ફોર્સ પણ વધારે સિમ્પલ થઈ જાય. હા એ તો છે જ, બટ એના માટે પછી કન્સિડરેશન આવી જાય, assumption that each and every time that sender and receiver are utilizing the same key, then and only then that will be beneficial to you. Otherwise you need to perform all the steps for all the messages, right? Point. Okay. So now the key domain. The key domain will be what? What will be the size of key domain? 26. Key domain house is Z26 set, right? Now what will be the size of key domain?
12. 12 why 12? આમાં તો આપણે મલ્ટીપ્લાય કે એવું કંઈ કર્યું નથી. Z સ્ટાર વાળો તો કન્સેપ્ટ છે જ નહીં. अच्छा हाँ स्टार નથી તો 26. How 26? Total 26 characters 0 to 25. So to 26 into 26. જરૂર નથી કે એવરી ટાઈમ 5 જ કેરેક્ટરનો મારો મેસેજ હોય. That can be of 26 is to n. N Yes. is the number of Yes. characters in plain text. Yes, very good. Perfect. ખબર પડી શું થયું અહીંયા આગળ? ખબર પડે છે શું ડિસ્કસ થઈ Yes, રહ્યું છે? yes, ma'am. એટલે મેમ બેઝિકલી Number of આપણે characters in plain text. એવું? Sorry? N એટલે number of characters in plain text. In plain text. Yes, exactly. Kind of in this, what we are considering for the first one, we have fixed that this will be our initial key. But for the second, third, fourth, fifth, we don't have any idea that what will be the initial, what will be the key which we are going to use, because that completely depends on the previous character, right? So that is why if we are considering the key domain for each and every character, we are applying the different keys. So for all the characters, we need to consider the key domain. So 26 એકનું, બીજા માટે બી 26, ત્રીજા માટે બી 26, ચોથા માટે બી 26. મેમ એક રીતે જોવા જઈએ તો ભલે ને કોઈ બી કેરેક્ટર આગળના કેરેક્ટર પર ડિપેન્ડ કરે બટ એનો જે છે એ 0 to 25 માં જ હોવાનું ને એમ. હોવાનું તો 0 to 25 માં જ છે. બટ હા, તારે but પોસિબિલિટી તો દરેક કેરેક્ટર માટે ટ્રાય મારવી પડશે ને. અને મેમ આમાં એક વસ્તુ પણ રિડ્યુસ આપણે કરી શકીએ ને કે જેટલો લાંબો પ્લેન ટેક્સ્ટ થશે એટલી કોમ્પ્લેક્સિટી પણ વધતી જશે. હા, એટલે જ તો આ ભાઈને આપણે ઇન્વેન્ટ કર્યા હતા. બટ ઇન ધીસ આ અલ્ગોરિધમ ક્યારે સૌથી વીકેસ્ટ થઈ જાય છે? જ્યારે અટેકરને, if the attacker will come to know the initial key, then it can or the attacker can easily crack your message. એટલે એના માટે તો શું છે? ફર્સ્ટ કી જ મેળવવું. પહેલી કી માટે તો એને કેટલા ટ્રાય મારવાના? ઓનલી 26. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? Yes, ma'am. મને પહેલી કી મળી ગઈ, પછી બીજી કી તો મને ખબર જ છે કે જે આન્સર આવ્યો એ મારી સેકન્ડ કી, જે આન્સર આવ્યો મારી થર્ડ કી, રાઈટ? તો એને તો પહેલી જ કી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો એ કેસની અંદર તો એને કેટલી પોસિબિલિટી ટ્રાય કરવાની? 26 જ. ઓકે, સો એ એટલે મેમ એવું કહેવાય ને કે એની સ્ટ્રેન્થમાં જ વીકનેસ આવી ગઈ. યસ, સ્ટ્રેન્થમાં જ વીકનેસ આવી ગઈ. સો વી હેવ ઓવરકમ ધીસ પ્રોબ્લેમ with the help of the new algorithm. Okay, so to make it more secure, we come up with the new idea and its name is the Wigner cipher. So it is same as your auto key, but instead of generating auto key, it use the set of key. Okay, set of key मतलब શું? It will have the block. કીની એક આખી સ્ટ્રિંગ હશે. લેટ્સ અઝ્યુમ આપણી જોડે 5 કીની સ્ટ્રિંગ છે. લેટ્સ સે પહેલા માટે 3 4 7 9 2, right? In this also the equation will be same because it is used to overcome the problem of your auto key, right? So how we can calculate the plain text? Whatever the ciphertext, I plus ki mod 26. Ciphertext will be your plain text I minus ki mod 26, right? So આની અંદર શું થશે? So basically in this what will happen, whatever the message we are having, whatever the plain text we are having, that plain text we are going to break into group of 5 characters. That means કેટલા કેરેક્ટરમાં મારે plain text break કરવો છે? That depends on the whatever the size or whatever the stream of key we are choosing. Okay, જો હું એવું વિચારું કે ભાઈ પહેલો કેરેક્ટરની કી 3 4 5 મતલબ 5 કેરેક્ટર માટે રાખી છે, so I need to break my plain text
into group of 5 characters. If my key is of 6 characters, then I need to break the plain text into group of 6 characters, and then I need to apply this particular key. So let's take that our message is, let's meet today. Okay, this is our key. Okay, and we want to apply the encryption. So first step is we need to group the plain text in a group of 5 because our key size is 5. Okay, so L E T S M, बराबर, E E T T O, then D A 5. Clear? Now what we will do, second step, we will map our character with the numbers. તો L નો કયો નંબર હતો? L નો 11. E નો 11. E no 4. 4. T 19. S 18. M 12. 12 E 4. 4 19. 19. 14. 19 14 3. 3 0. 0 24. 24. Okay, now third is we will provide the key. So we have the block of key, right? The set of key, that is 3 4 7 9 2. Now we'll repeat whole set again for the next block, that is 3 4 7 9 2. Again repeat 3 4 7. Khatam, right? Now what we will have, the ciphertext value. How we will get the ciphertext value? We just need to apply plus addition operation between these two and then more 26. So 11 plus 3, 14 more 26, 14. 14. 4 plus 4, 8 more 26, 8. 19 plus 7, 26. 26 more 26, 0. 18 plus 9, 27. So 1. 1, 12 plus 2, 14. 14. 4 plus 3, 7. 4 plus 8. 4, 8. 0, 0. then 2. we start at 2. 16. 16. Or that's 6. 6. 4. And 5. 5. 5. Okay, now what we will map? We will map the characters. So what we will get, the ciphertext is equals to O. O I I I. A O. A B B O O H. H I I. I A A. A C C. C Q Q G G. G E F. 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 So this is our ciphertext. Is this clear how this visual cipher works? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, so in this we have made this algorithm more secure and much more difficult for the attacker to crack the message, because what happens in this, we have fixed some size for the key, because first of all attacker need to decide કે key ની size કેટલી હોઈ શકે, તો પછી એ બ્લોક પાડશે અને પછી એની એ રિપીટ કરશે. હવે બ્લોક પાડ્યા પછી બી માની લો કે એને ડિસાઈડ કર્યું કે 5 છે સાઇઝ, બરાબર, પણ એના પછી બી એને અહીંયા આગળ કેટલા પરમ્યુટેશન કરવા પડશે, ડિફરન્ટ પરમ્યુટેશન કરવા પડશે, કે 1 2 3 4 5 પણ હોઈ શકે, 2 3 4 5 6 પણ હોઈ શકે, or 10 11 12 13 14 પણ હોઈ શકે, રાઈટ. સો આની અંદર આપણે કોમ્પ્લેક્સિટી થોડી એક્સ્ટ્રા વધારી દીધી છે. We have made our key much more bigger, larger. Our key domain is bigger.
right? So it is much more difficult to crack this particular message. Okay, but still આની અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે? If the attacker finds the key domain, then it will be easier to crack. ફોર્મ્યુલા ઊંધી લખી તમે. શું ઊંધી લખ્યું? થોડું કન્ફ્યુઝ લાગ્યું કારણ કે સાયફર ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લેન ટેક્સ્ટ પ્લસ અરે Plain હા, text plus sorry, K sorry. plus minus ની ભૂલ. સાયફર Plus minus ટેક્સ્ટ અહીંયા પ્લેન ટેક્સ્ટ એ ઊંધું લખાઈ જાય છે. ઓકે, તમે લોકો યાર ઇન્ટેલિજન્ટ છો, તમે સમજી શકો છો આ બધી વસ્તુ. તો ફાઇન, આમાં કોઈ ડાઉટ? નો ડાઉટ ના. મેમ. ઓકે ફાઇન. પણ જો એને આ ખબર પડી ગઈ કે આટલી જ સાઈઝની છે અને જો એને તુક્કો લગાવ્યો તો કીનો એ સાચો પડી ગયો, તો ઇટ કેન ઇઝીલી crack because for each and every block we are utilizing the same keys, right? So that is the weakness of this particular algorithm. But to crack that, एक minute, हजू एक वस्तु रह गई. Now on the basis of that, if I will say that prove that your Wisner cipher is a special case of additive cipher. You have to prove that your Wisner cipher is a special case of additive cipher. Then can you prove it, or is that possible? First of all, Yes. first question is that possible? Is it possible કે આ ભાઈ special case હોય? શકે મેમ કારણ કે એડિટિવ સાયફર Yes, માં આપણે ma'am. ખાલી Additive એડ cipher is કરતા a હતા. Additive તો હોય જ છે. special case of Wisner ડોમેન cipher. એડ કરવાનું છે. હવે બોલો કે કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ? શું ચેન્જ કરીશ તો આ કન્વર્ટ થઈ જશે એઝ સેમ એઝ માય એડિટિવ સાઇફર? બ્લોકમાં બધી વેલ્યુ સેમ હોય, બધી વેલ્યુ સેમ હોય? લાઈક 3333 હોય બધી, તો additive થોડાક નજીક છો, થોડાક નજીક છો. Ma'am, key domain ને Set of multiply by key. 12. સેટ ઓફ કી સેમ કરી દેવાનું. અરે સેટ ઓફ કી વન જ હોય, એક જ બ્લોક હોય. એક્ઝેક્ટલી ધ સાઇઝ જે આપણે બ્લોકની કરીએ that will become 1. તો પ્લેન ટેક્સ્ટમાં જે કંઈ પણ હું લખું VIDHI, મારી કીનો બ્લોક જ 1 છે, તો I need to repeat 1 1 1 1 each and every time. So this will become your additive cipher. Are you understanding? યસ મેમ. ઓકે, સો એક્ઝામમાં જો પૂછે પ્રૂવ, તો તમારે પહેલા તો આ ઇક્વેશન લખી દેવાની કે ઇન વિઘ્ન સાઇફર ફોર એન્ક્રિપ્શન ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન કે ભાઈ સાઇફર ટેક્સ ઇક્વલ્સ ટુ this and for plain text equals to ciphertext minus this. Now let's assume that the block size or key size, whatever, or key stream size, જે બી તમારે word use કરવો હોય, right, is 1. Okay, then it will become something like this. કરી અને પછી for example કરીને એક example આપી દેવાનો કે plain text let's say this, ciphertext let's say this. So we need to do something like this, the calculation, right? So this calculation is same as the additive cipher, as the encryption and decryption equation for this is ciphertext equals to plain text plus key mode 26 and plain text equals to ciphertext minus key mode 26. Fine, એવી રીતે બતાડી દેવાનું. Is there any doubt? નો ડાઉટ મેમ. Okay. No doubt. Okay, fine. So now the third and last algorithm એ આપણે next time જોઈશું.
ટાઈમ પૂરો. બરાબર, આપણે 2 એલ્ગોરિધમ આજે કર્યા. થર્ડ ઇઝી જ છે, આમ તો તમને આવડી જ જશે. કહી દઉં? ના મેમ, હવે એમએલ નો લેક્ચર છે, થોડી જવા દો ને આજે. હા મેમ. એમએલ એટલું રાખો. બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે મારો ક્રિપ્ટોગ્રાફીની કોઈ ના વેલ્યુ નહીં. એવું નથી ના, ના ના એવું નહીં. એમએલ નો લેક્ચર હજી છે એમએલ ને, નું લોડ મને લેવાનું જોઈએ, બાકી છે, તો જોઈએ. થોડુંક હા. લોડ લેવાનું રહેવા દો એમ. એટલે હું લોડ લઉં છું. ના 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 નાના એટલે એવું મેમ નહીં. નેક્સ્ટમાં લોડ લેવાનું ને એટલે અમારે આવે હા. જલ્દી પતી જાય ને એમ. એમ એમ પછી છે ને પેલું ઊંધિયું બની જશે, ત્યાં આરએસ આલ્ગોરિધમ નાખી દઈશું, એટલે થોડું. ના એટલે એવું તો નહીં થાય, પણ તોય ના ભાઈ, ઊંધિયું નહીં બનાવવાનું. હવે આપણા બધા હજુ તો આપણે આ બધું સ્ટાર્ટર છે, હજુ મેઇન અલ્ગોરિધમ્સ આપણા ચાલુ નથી થયા. આ તો બધા કયા છે? ટ્રેડિશનલ વાળા છે, જે વર્ષો પહેલા વપરાતા હતા, જેનો અત્યારે ક્યાંય યુઝ નથી થઈ રહ્યો. બટ આ તો તમને જાણકારી હોવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ વાય વી આર લર્નિંગ, બીકોઝ ક્યાંક ને ક્યાંક જગ્યાએ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આ અલ્ગોરિધમ યુઝ થાય છે. મતલબ મોટા અલ્ગોરિધમની અંદર નાનો પાર્ટ અલ્ગોરિધમ્સનો હોય છે. ધેટ ઇઝ વાય વી આર લર્નિંગ ધીસ, રાઈટ? મેમ મસ્ત કમેન્ટ આવી. શું કમેન્ટ આવી છે ભાઈ? કરો કરો યાર, હું તો કહું છું જ, મશીન લર્નિંગ જ એપ્લાય કરો. બ્રુટ ફોર્સમાં એ જ કરવાનું છે આપણે. આ રિસર્ચ પેપર નો ટોપિક આવી ગયો છે ને, લેવો હોય. આપણે એ ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું છે એમએલ માં. તો એમ થોડી આપણે આપણો ટેસ્ટ નાખીને પણ કરી શકીએ ને એક્સટેન્શન. હા, એવું કરી શકો તમે. તો પછી ઓપ્ટિમાઇઝ બ્રુટ ફોર્સ. ઓહો હો 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 હો. ઓપ્ટિમાઇઝ કે Unoptimized જ આજકાલ દેખાય. ડા ભણો છો કે શું? ડા આવે છે કે શું આવે છે તમારા લોકોને અત્યારે? ના મેમ એવું બધું હા, એ આવતું બધું તો પતી ગયું હશે ને? એ બધું ફાસ્ટ થઈ ગયું. મોટા થઈ ગયા હવે. ઓહો હો. કે આજે પબ્લિક ઓછી છે? ફ્રાઈડે એટલે મેમ વીકેન્ડ અલા, મારો તો બધા લેક્ચર આવી જ રીતના આવે તો દર વખતે એવું હશે? હા મેમ. શું? હા, મેમ અમારે તમારો તો પાવર ફ્રાઈડે અને મંડે એટલે એ 2 દિવસ સૌથી ઓછી સ્ટ્રેન્થ હોય. અત્યારે 10% બેટરી છે મેમ. ઓ બાપરે. લાઈટો ગઈ, શું કરું? ડેડિકેશન જોવો ને. સારું છે, ગુડ ગુડ. આવું ડેડિકેશન રાખજો, પણ નોટ્સ બનાવતા રહેજો ભાઈ. હા મેમ, નોટ તો બનતી જ હોય છે. હા, કારણ કે પીપીટી વીપીટી નહીં મળે. રેકોર્ડિંગ છે મેમ હવે તો ઓનલાઈન થઈ ગયું, તો હવે આપશો ને? ના, આપણે એવી કોઈ પીપીટી સ્કીમ છે જોઈએ. ના મળે ભાઈ, ના મળે. પછી હું જ્યારે યુનિટ ટેસ્ટના પેપર ચેક કરું ને તો મને ખાલી પીપીટીમાં જે લાઈન લખ્યું હોય ને એ જ લાઈન વંચાય છે. એક માર્ક તો આવે મેડમ. ના ભાઈ ના. સારું ને મેડમ. તમને ખબર ને કેટલા બધા વાંચે છે તમારી પીપીટી એમ. ઓહો હો હો, કઈ વાંચતા કઈ નથી, તમે ઓપન કરીને લખો છો ખાલી. ફેબ્રિકેટેડ નતું. મેમ ઓપન ક્યાંથી થાય? એક્ઝામ એન્વાયરમેન્ટ તો સિક્યોર હતું ને. અચ્છા એવું? પણ તમને લોકોને મેં સિક્યોરિટી શીખવાડ્યું ને, બ્રેક કરતા બધું. તમને બધું બ્રેક કરતા સારું આવડે છે. તમે સિક્યોરિટી ઓલરેડી ઇનબિલ્ટ શીખેલા છો. Okay, fine. I have taken your attendance. You can leave. Thank you. થેન્ક યુ મેમ. Thank you, madam. થેન્ક યુ મેમ. Thank you, ma'am. Welcome.